Okay, so good start. Yeah, it's a good Yes. start. The vibration. Good is- vibes. Кондиционер. So actually, you people like psychology or psychiatry? Вы, докторам так предполагает, интересуетесь психологией, психиатрией, сознанием? Да. Yes. Why? Почему? Ну, в этом наша сила, наша жизнь. Без этого никак. We cannot live without it. It's our strength to know about these things. Mm-hmm. So the main thing is that mind is something, I will speak something in general and specifically in Ayurvedic point of view. Докторам вам расскажет про этот аспект психологии и психиатрии с точки зрения аюрведы. Mind is much more important than body Сознание гораздо более важнее, чем наше сами тело in terms of diseases. в плане заболеваний. Because if we are having any kind of disease with our body, we can show somebody, we can express somebody. But for we are having any kind of problem with our mind, we cannot express it, we cannot show it. Если у нас какое-то с вами заболевание тела, то мы можем к кому-то прийти, показаться, нас осмотрят и помогут. Но если у нас заболевание сознания, то тогда здесь мы не можем уже к кому-то прийти, кто может нас быстро и легко вылечить. If you are able to see, Это 7. 7. Вот это 7. Вот этот демон начинает работать, отвлекать. so not as a doctor, as a human being, if you are able to see the pain of a mind, and there you become a real human being. A real human being, Yeah. if able to see the pain of the mind. Mm-hmm. Если у вас, если вы можете увидеть, почувствовать ваше сознание, боль вашего сознания, проблемы в вашем сознании, то тогда вы настоящий человек, который имеет такую возможность, как понимать, чувствовать свое сознание. Because before speaking about the mind, before going to treat a mental disorder, there should be humanity. If there is humanity only, then we can find the problem of the mind or pain of the mind. Перед тем, как любые доктора и доктора аюрведы приступают к лечению сознания, очень важно, чтобы у них была такая черта, как человечность. Если у нас есть чувство человечности, отношение к другому человеку, то тогда мы уже можем приступать к разбору сознания и помощи сознанию другого человека. So, what is mind? Что такое сознание? Как вы думаете? Бог. Шива. Бхайрава. Парамашива. Что есть сознание? So, actually mind, for example, I am seeing this thing. This is called the indriyartha, that is the object of my vision. Например, ручка. Доктора ее видят. Это называется объектом того, что он видит, правильно? And this is called indriyartha in Ayurveda. Indriyartha. Индриарта — это то, как называется вот этот объект, который мы видим перед собой. And the eye, this is indriya. Глаз — это индрия. And this indriyartha, when combined with this indriya, the information goes into the mind. Когда мы видим глазом какой-то объект, информация поступает в наш мозг, в наше сознание. So, my eye will give information to the mind that something is there in your hand which is blue in color and it is having the shape of pen, and the mind not identify what it is. Таким образом, глаз дает информацию, что что-то есть в руке такой-то формы, такого-то цвета, и сознание not identify. Субъект. Not identify. Сознание Сознание субъект. не идентифицирует, что конкретно это за предмет. Просто поступает информация о предмете сначала. So the information about this pen goes through the eyes into the mind, and the mind sent this all information to the Atma, the spirit. То есть глаз отправляет информацию о предмете в мозг,
и мозг все это собирает вместе, отправляет эту информацию атма или дух, божественное пространство. Интеллект сначала, потом атма. Yes, and the Atma, this intellect, identify this is a pen because it is having memory. It have seen it. So this identify this is a pen. It is blue color and the particular shape. И затем вот этот интеллект как раз-таки идентифицирует, что это ручка. У него такие-то качества. So this is called Jnanolpati. Jnanolpati means the origin of knowledge. Jnanolpati. Означает исток знания. Вот этот процесс так называется. So whatever knowledge we are getting, whatever information we are getting through the eyes, through the ears, through the skin, and whatever kind of information we are getting is going through the mind. Вся информация, которую мы получаем через все органы чувств, проходит через сознание. And if you are having any problem with mind, that is mental disorder, what will happen? Если вопрос такой, если у нас какие-то проблемы с сознанием, да, ментальные заболевания, то что тогда происходит? For example, if I am an aggressive maniac patient, Если доктор Рам агрессивный, маниакальный человек, and I am seeing you, и доктор Рам видит Сергея. and I am seeing you, that is the object of my vision is here. Таким образом, предмет Объект. видения, объект видения. это Прамата, Сергей. прамея, Pramana, just прамана. so, and I am getting this information through the eyes. Yes, through the eyes, and from the eyes it goes to the mind. Таким образом, опять же, Сергей, информация о Сергее проходит через глаза и идет в сознание. But my mind is having problem. The mind alters this information and gives a false or wrong information to the Atma. Но поскольку в сознании есть какая-то проблема, то сознание коверкает как бы эту информацию, и вот эту исковерканную информацию посылается в атма, в интеллект. Actually, he's a person who came to listen to my lecture, and this is the eyes and the ears giving to the mind, but the mind thinks that he's a person, he came to harm me, so the mind will say to my intellect or Atma that he is dangerous, attack him. Даже если Сергей просто пришел послушать лекцию, да, и глаза и уши доктора Рама отправляют эту ему информацию, поскольку в сознании есть проблемы, то тогда сознание дает информацию в атма, в интеллект, что этот человек хочет навредить мне, плохой и так далее. То есть коверкается. Манас, интеллект. Коверкается. Это искаженная. Да, искаженные проекции информации. So that is actually what is happening in mental disorders. Это как раз то, что происходит в психических заболеваниях. Because his mind is getting a false information, and the mind is giving a false information to the intellect. Поскольку в сознании возникает ложная информация, и эта ложная информация из сознания переходит в интеллект. And so how we can identify the presence of mind? We are speaking in the point of view of Ayurveda. How we can identify the presence of the mind? Теперь доктор Рам будет говорить о том, как в Аюрведе они видят или определяют наличие интеллекта стабильного в данный момент. Presence, да, насколько вы здесь. So how we can identify our mind is working normal? Как мы можем понять, что наше сознание качественно, нормально работает? Если в голове ясность, присутствие в груди, все хорошо. Если присутствие в голове, мы или в прошлом, или мечтаем в будущем, то мы в фантазии у нас идут. If the mind is working properly, then we are in a heart center present. If the mind is not working properly, then we think about past, future. И восприятие искаженное идет. Обучаться нельзя, слушать нельзя, все будет искаженно. If the mind is present, I can identify this as pen. If the mind is not present, I cannot identify this as pen. Если сознание стабильное, то доктор Рам говорит, что это ручка. Если сознание нестабильное, то доктор Рам определит это как нечто иное, но не ручка. Искаженное понимание, искаженное видение. That is jnanasya bhava abhava. That is the presence of knowledge or the absence of knowledge. If the knowledge is present, which is called the presence of mind,
If the knowledge is absent, this is called absence of mind. Knowledge in what means? Knowledge in every sense, if I'm getting the knowledge about this, the knowledge about, this kind of perceptions. Если у вас четкие, ясные понимания, знания об объекте, Браво, то тогда да? и сознание тоже четкое, ясное, стабильное. Если у вас искаженные понимания или знания о каком-то объекте Браво, да? предмете вокруг вас, то искаженное сознание. Jnanasya bhava, jnanasya abhava. I mean, how do you know? Well, может, я по-русски буду, да? Да, Хорошо. Если мы, например, что-то видим, и мы видим, что, например, допустим, я вижу, что это стол, а вы все видите, что это ручка. Почему то, что вы видите, что это ручка, это правильно? Может быть, это просто у вас искаженно? Ну, как бы вот почему-то... Мария, секундочку, сейчас ты перейдешь. Надо еще знать, кто смотрит в тебе. Нет, обязательно. So Galina's question is, for example, she sees this table. She says this is the table, but then all of us say that this is a pen. How does she know that her perception is wrong and not Yes, correct? exactly. Maybe all of us are wrong. The main thing is that she's speaking in another level actually. The main thing is that I cannot say that I am normal. Докторам не может сказать, что он нормальный. Про себя. Because for example, you people are not here, and my eyes are seeing, I'm sitting in a forest, okay? My eyes seeing this forest and a lot of different kind of trees, and this information passes into the mind, and the mind is having some kind of problem, and the mind says that this is not trees, these are some peoples, so you are supposed to talk to them. Then I believe that I am normal. Допустим, доктор Рам сидит в лесу, вокруг него деревья, у него искаженное сознание. Тогда его глаза подают информацию в сознание, а в сознании, поскольку искаженное, говорит, что это не деревья, а люди. И тогда доктор Рам начинает верить, что это естественно люди, и он верит, что вот это нормально, что он нормальный, видя, что это люди. Для него это становится нормальностью. So, a mentally ill person who is not having insight. Insight means he is not having any kind of awareness about his disease. He is normal according to him. Поэтому человек, который не имеет понимания, что с ним что-то не так, для него он вполне даже нормальный. Because nobody can say that we are living in a real world. Никто не может сказать, что мы живем в реальном мире. For example, a schizophrenia patient who is having delusions, hallucinations, who sees everything, and he is speaking to his friend, and when we are walking through the street, he is speaking to somebody else. He is speaking alone, and we say that he is mad, he is speaking alone, but actually he is speaking to his friend. He can see his friend, he is talking to him. Just like that, I cannot say that I am speaking to you people, or somebody is joking at me, I am standing on the street. How can I say? Когда люди с шизофренией, да, точнее какие, допустим, образы, человек идет, у него шизофрения, и здесь он разговаривает с кем-то. Для него это реально, он разговаривает со своим другом, а другие понимают, что он ненормальный, да, поэтому доктор Рам то же самое. Откуда он знает, что действительно он смотрит на людей, и что мы здесь? Другие думают, что он в наушниках идет, по телефону говорит. Переведи. So it is. So okay, so it's just like that, I just wanted to say that our mind is a very beautiful, very complex entity. Сознание — это очень красивое, сложно структурное существо. And the qualities of mind, anattam, ada egattam. The mind is very subtle, very micro in level, and at a time it can perceive only one knowledge. Сознание очень мелко структурированное. In one moment it perceives just one thing. Only one knowledge, yes. В каждый момент мы только с вами можем получать или воспринимать четко одну информацию. And sometimes you believe that you can feel the cold of the AC, and you are hearing my voice, and you are seeing me, but at a time only one thing will be transferred into your Atma through the mind. Даже если сейчас мы с вами сидим, да, мы ощущаем кондиционер, вы ощущаете мой голос, вы видите доктора Раму, но в этот момент четко в вашем сознании только одна какая-то вещь, допустим, мой голос.
И вот эта одна вещь отправляется в атму через сознание. So just like that, when we are taking a lot of papers and just very speedily we are puncturing it. We cannot say that each paper is when is each paper is cut. We will see that the total paper is cut. You understand? Yeah. Just like I am making a lot of papers. I'm just making a puncture. So each paper will be pierced. But when it is immediately we feel that it was done once. Just like that, the knowledge reaching our mind, it is very fast, very subtle, and one in a moment. Метафора была такая, допустим, мы с вами берем большую стопку бумаги и прокалываем ее одновременно. Нам кажется, что это в один момент мы быстро прокололи. В сознании информация настолько быстро проходит, но на самом деле в сознании в этот момент прошло очень много маленьких слоев. Информация пошла по очень много маленьких слоев, задела много маленьких деталей. Но нам кажется, что вот мы сразу восприняли одноминутно, но в этот момент там многослойность происходит в сознании. And that is called so actually you're getting bored. If you feel any discomfort, I can move into another level. That is, I am speaking little deeply actually. Right now is deeply? Yeah, right now it is actually deeply. If you want more deeper, I can go there. If you want something light, we want something about Аюрведа psychiatry, then I will speak like that. Доктор Рам спрашивает, насколько все это вам сейчас понятно? Если это тот уровень, на котором вы бы хотели говорить, он будет продолжать, либо вам хочется поглубже или наоборот полегче? Поглубже можно. Deeper. Deeper, okay. So, okay, I like it actually, it's just my topic. Это его тематика, поглубже ему. And so, now it is, the subjects of mind. We will speak, we told about the qualities of mind. That is, it is minute, fast and at a time one. Anuttamada egatvam. Сейчас мы говорили про качество сознания, да, быстрое, в один момент, но при этом многослойное. And the next one is the subjects of mind. Subjects. Yeah, subjects of mind. That is one, chinta, that is thought. Subjects of mind. Субъект ума. Да, субъект ума, я вот думаю, субъект ума. Subjects of mind. 5 субъектов? 4 subjects. 4. 4 субъекта. Chinta, Чинда – это vicharam, Вичарам. oham, deyam, sankalpam. Sorry, it is 5. Yes. For example, chinta means what we are thinking. Чинта означает, что мы думаем. Next one is vichara, what we are perceiving. Что мы воспринимаем. Развлечение, вечар, исследование, да? What? Атма-вечара, исследование чего-то. Like Вичара. discovery something. I will go. Let me speak. Позвольте ему сказать. Chinta, vicharam, uham means what we, expect. Что мы ожидаем. Dhyayam, next one. What we are meditating, just like just such a kind of Processing. Yeah, processing. Что внутри нас в этот момент мы проживаем. And sankalpam, what we are imagining. И что мы воображаем. So when a patient, here it is not a philosophical thing, when a patient comes to us, we can see the problem with any one of these problems. Когда приходят пациенты, доктор Рам может заметить, какой конкретно из 5 объектов, субъектов у человека западает. For example, somebody is having problem with chinta, that is the thoughts. Если проблема в чинда – это мысли, да, что мы думаем, He will say that I have multiple thoughts. он говорит, что у меня много мыслей, я не могу успокоиться. And in these multiple thoughts, we will identify whether it is kapha, vata or pitta. И в этих мыслях, которые не перестают, да, в этом субъекте, также есть те 3 самые конституции. Какого типа? Капха, вата или пита? Огонь, вода или земля? Because whatever knowledge we are having, anyway, we are here to write medicine, to give suggestion. So, whatever the knowledge, whatever the presentation of the patient, at the end we have to reach into vata, pitta or kapha. Поэтому все те сведения о человеке, все то знание, которое есть у доктора, в итоге оно раскладывается именно на эти 3 конституции. Что конкретно в сознании пита, вата, капха. То есть до этого уровня доходит.
до So определения. mostly the problem with the thinking or the chinta will be the content of the thought. That is some kind of false belief. Проблема с чинта, Chinta, yes, чинта, thought. это особенно качество мыслей в основном. То есть обычно человек думает какие-то негативные мысли о себе. We say that chindyanarthan na chindayade achindyam cha chindayade, which means that whatever he is supposed to think, he don't think, and whatever he is not supposed to think, he thinks. Есть такая фразеологизм, что то, что он должен думать, он не думает, то, что он не должен думать, он думает. So just like that, when we are going to this vicharam, oham, deyam, sankalpam, these kind of things, we can see these kind of problems distinctly. Поэтому, когда доктор рассматривает все эти 5 различных субъектов сознания, то он может видеть, в каком конкретно располагается проблема человека. So actually I am talking like this to give you knowledge that Ayurvedic psychiatry is very deep. Поэтому аюрведическая психиатрия, она достаточно глубокая. Because Ayurvedic psychiatry is the most unexplored area. Аюрведическая психиатрия меньше всего изучена. Sometimes you will be heard about smriti meditation. Вы слышали о смрити медитации? And most of the people believe that smriti meditation is Ayurvedic psychiatry. Я обучался, закончил у Дипака Кумар. И многие думают, что смрити медитация это как раз-таки аюрведическая психиатрия. It's only a tool. Но это лишь инструмент в аюрведической психиатрии. And Ayurvedic psychiatry is very deep and it is something different from this meditation. И аюрведическая психиатрия, она гораздо глубже и немного отличается от этого инструмента, с которым все ее ассоциируют, медитация смрити. The meditation is having high effect on mental disorders, obviously, but it is only a tool. Медитация, конечно, оказывает глубокий эффект, но это, помните, только инструмент. Okay, any questions? Вопросы на этом этапе? Да, дальше. Or you are getting bored? Или вам скучно, непонятно? Дальше, next. Вечером. Let's go further. Okay. Галина, вопрос какой-то? Нет. And after the food, you all feel a little bit sleepy? Quite a lot, no, not so much, just a bit, so it's fine. Okay, anyway, in 15 minutes I will conclude so that the basics, the gross Ayurvedic psychiatry I am going to speak about Sattva, Raja and Tama. Again, Sattva, Raja, Tama is? According to Sattva, according to Rajas, according to Tamas, the Prakriti is classified into 16 types. The mind? Prakriti, constitution. Constitution. Наша с вами конституция нашего организма и сознания вообще делится на 16 типов. This Sattvika Prakriti, that is the most good personality, which means that he thinks normally, he behaves according to the situation, and he is not aggressive, he is not so panic, he will be always moderate in situation. Such a kind of personality is called Sattvika. То название, которое сейчас доктор вам сказал последнее, это когда человек находится в абсолютно нормальном состоянии сознания, он спокоен, он ясно реагирует, у него чистые мысли. And it is of different types. That is Aindra Sattva, Brahma Sattva, Kubera Sattva, just like that. Brahma Sattva, Aindra Sattva, Kubera Sattva, just like that. These Sattvika persons, that is, with the good quality persons, are divided into different types. И даже вот этот человек, да, сейчас мы с вами сказали, который хорошо думает, ясно думает, его типы такого человека тоже делятся на подтипы. And in Rajasika Sattva, when it comes, there comes the Pishach, Asura, Preta, Buddha, such kind of things. Ракшас. Это Rakshasa. название состояний человека, который находится вот в таком спокойном, благостном состоянии ума и сознания. Может быть, вы услышали слово Будда? Да? And when coming to the Tamasika Sattva, Tamas. Tamas means? Tamas means it is actually 3 qualities of mind: Rajas, Sattva, Tamas. Tamas это сознание, у него 3 качества. And the Tamas type of persons are different types. This is Malsya, Vanaspati, Shakuni, just like that.
Это типы сознания, название типа сознаний. And So- how they differentiate from Шакуни each other? Махабхарата, да? It Шакуни. is different. Shaguni means bird. Шакуни означает птица. You know, in Mahabharata, it is a person, and when coming to the different contexts, it is having different meanings, different synonyms. Shaguni is having different synonyms. Есть разные синонимы у этого слова. So I just what do you ask? Because you said there are 16 different practices, different sattva, raja, and tama. What's the difference between? Each having specific qualities. Okay. Each one is having specific qualities. For example, what I can say, just like this. Среди 16 вот этих разных типов у каждого своя характеристика. Например. For example, yes, the Shaguni. I told the Shaguni that is it is Kappa type of personality, in which you will be having a lot of aggressiveness inside. Например, есть такой тип. Can you say the name of the type? Shaguni. Шагуни. Это человек капха. Aggressiveness. Tamas. Хорошо. Означает, что он агрессивный внутри, держит агрессию внутри себя. Don't express too much. She will be having this kind of such a kind of things, but don't express. Он не выражает свои чувства, держит все в себе. And you know, more interested in sexual activities Более заинтересован в сексуальных связях, and eating more. больше ест. Just like that, a bird, you know, just like Shaguni typically means hen or cock, such kind of, you know, man, you know, this hen, Hand. chicken. Ой, chicken. Yeah. Ага. Петушок такой. Шагуни, как петух. Такой у них синоним. So just like that, each Prakriti is having its own qualities. Поэтому у всех этих 16 разных характеристик свои собственные четкие качества. So as you are very much interested in Ayurveda, I wanted to say that just I am Vata Prakriti, you are Pitta Prakriti, just Kapha Prakriti. More than that, Ayurveda explains different kind of Prakritis. И хотя, несмотря на то, что там доктор Рам такой-то конституции, я такой-то, вы такой-то, да, разный, но все равно их гораздо больше, типов различных, подтипов гораздо больше, чем просто 3 конституции. And when you check your Prakriti, I always say to my patients that your body is this Prakriti and your mind is this Prakriti. So the mind is having these 16 Prakritis and body is having 7 Prakritis. That is Vata. Okay, just I will explain. Поэтому, когда пациенты приходят к докторам, то он по пульсу всегда говорит, что у вашего тела такая-то конституция, у вашего сознания такая-то конституция. И еще у той конституции, которую он называет, еще есть подтипы. So our body constitution is mainly 7 types. В теле в основном 7 типов конституции. Vata, Pitta, Kapha, Vata, Pitta, Vata, Kapha, just like that kind of combination, and Vata, Pitta, Kapha. То есть по отдельности, парами, и последний тип все 3 сразу. So just like that, when we take assessment, we have to, there should be in our mind that is all persons having 2 kind of Prakriti. Поэтому важно врачам аюрведы всегда держать в уме, что у каждого человека 2 конституции тела, сознания. So anybody can say what is Sattva? Кто-то знает, что такое саттва? Благость. Relaxing mind. Чистая благость. But is it gunas? No? Why do you call it Yeah, prakriti? yes, Is it yes. gunas? Guna, yes, it is called Guna of mind, and also it can be Prakriti also. Okay. So it's Sattikam Shavicham Astikam Shuklavatma Ruchirmadi. He was telling about such kind of thing. It's clean, you know. Чистое, спокойное сознание. Okay, so our mind is having these 3 qualities: Sattva, Rajas, and Tamas. Rajas means more active. Раджас означает более активное. So you can see me that my body is moving always. When I talk, my hand cannot rest. So this is because of Rajas. Когда доктор Рам говорит, его руки двигаются, его тело двигается, вот это именно из-за раджас активности большой. And Can I have another question? yeah. So all of us have a combination of different types of Raja, Tamas, and Sattva each moment. So we're not stable. It's like moving 1 hour to another. There's no balance of it. So for example, sometimes I have aggression for myself, but in some moments, but not always.
Can I It is. translate first? Yeah, no, okay. Галина спросила, что у нас у всех несколько конституций. Если у нас у всех несколько конституций, и мы меняемся, даже каждый час, каждую минуту, то как в конце был вопрос? Нет, ну получается, что правда, что они что мы нестабильны, всё да, время, да, что всё мы время меняемся. в балансе какой-то. It's a good question actually. Somebody can ask me that, oh, you told me that you are having more rajas, but I am sleeping 8 hours. When we are sleeping 8 hours, it is tamas. So how it can be? Кто-то может сказать, допустим, доктору Раму, да, что у вас реджис, то есть большая активность сознания, но при этом он спит 8 часов. Когда вы спите 8 часов, это не большая активность. It can be assessed with how we are socially behaving, how we are behaving to our family members, Как мы социально общаемся, как мы общаемся с нашей семьей, how we are doing our daily activities. как мы и каждодневно себя ведем. Such a kind of assessment, such a kind of normal assessment, and at the end we will get that everybody is having these three kind of things: sattva, rajas, and tamas, just like vada, pitta, and kapha. And everybody is having these three things, but we will go to the proportion. Все дело просто в пропорциях. Comparatively, which is more. Comparatively, which is more. Then То it is есть called. важно сравнить, чего больше. У всех у нас есть вот эти три сознания, да? Тамас, реджис и Sattva. саттва. Качество. Да, качество, просто насколько они So, балансированы. or my hand is moving when I am talking, and her hand is not moving when she's. That is because of tamas. У нее руки спокойные, это больше тамаса, у доктора Рама больше реджис. Галя, вот то, что ты спросила, все время мы меняемся. Это в раджасе. В сатве ты не меняешься, ты в сатве Конечно, находишься. состояние саттвы достичь и все время в нем находиться невозможно. Это ты за себя говоришь. Ну, так вот, это Да. говорит Аюрведа. Конкретно пунктик какой? Conversation between each other. No, I'm just okay. No. Yeah. Well, why not? We can translate it because I said that there is no possible to make this equilibrium and to be in sattva all the time. Otherwise, you're dead. That's not possible to be in sattva. And all the time. what was his comment? Tell for yourself. It's not true. Speak for yourself, No. like it's for different for people. Her question was highly relevant. She was on the point actually. She was thinking in another level. That's why she is asking just that kind of question. When we think that kind of level, only we can understand these kind of things. Когда вы думаете вообще задать вопросы даже о таком, то тогда вы можете понять ответы на ваши вопросы с этого же уровня. Because for example, I told that she's sitting like this, and she's having that is the quality of tamas. That is not a bad quality, but it is a quality of tamas. But she's not always like this. If somebody is attacking her, she will be aggressive. Then the tamas will be vanished. Даже если сейчас вы сидите спокойно, тамас у вас больше, да, энергии тамас, но вы же не всегда в таком состоянии. Поэтому тамас в этот момент меняется на другое, например, на раджас, вы станете более агрессивной. So it is a comparative assessment. So the balancing of the sattva, the balancing of the rajas and tamas is called sattva actually. Когда реджас и саттва и тамас сбалансированы полностью, тогда именно вот это высшее состояние саттва. If the rajas is uncontrollable and very much increased, it causes some kind of maniac disorders. And if the tamas is more, it causes depressive disorders. Если раджас более повышен, то есть огненная, да, активность, то тогда это более маниакальные какие-то наклонности. Если тамас имеет больше состава в сознании, то тогда это уже депрессивные состояния вызывает. So you have seen bipolar affective disorder patients. Кто-нибудь из вас видел человека с раздвоением личности? It is typically, in bipolar period, they will be very active in few months or few times, and there will be some normal period, and they will get depressed. It will happen. У них обычно как несколько моментов, дней, часов, они очень активны, потом резко депрессивное состояние из-за дисбаланса. So when I see in my eyes, I can see, oh, this is rajas, this is tamas, this is sattva, this is rajas, this is tamas, this is sattva, this is vada, this is kapha. Поэтому доктор Рама может видеть, определять, у вас больше реджис, у вас больше тамаса и так далее. So it is very easy to treat.
Because when it is coming to the Vata and Kapha, into the level of three doshas, we can easily give medicines and we can get easily result. Легко лечить или помогать людям, когда доктор замечает дисбаланс в капхе, питье, в дошах, да, тела. Any questions? Will we come back to just a sec. Vichara, Deya, Uha, Sankalpa? No? Will Yes. we come back to that? Санкальпа намерение, наверное, идет. Ну да, да. Vichara Ну, исследование. про пять субъектов ума. Subjects of mind. Perception next. Perception means perception can be different types. That is delusion and hallucination. Perception означает восприятие. Следующий тип восприятия, оно может быть иллюзорным, delusion or Hallucination. или галлюциногенным. For example, Галлюцинации. delusion is false, unshakable belief. Delusion, иллюзия – это когда у человека есть какие-то верования, которые у него твердо засели в сознании. For example, this is the subject of mind. That is, somebody's wife is cheating on him. Например, кто-то воспринимает, что его чья-то жена изменяет ему изменяет жена. Actually, that is not happening, На самом деле это не происходит, but he believes. но он верит в это. Because he's getting such a kind of sensation without this kind of thing. Поэтому просто он верит в это просто потому, что он так воспринимает. And he believes it. И он верит в это. He's not having any kind of evidences. У него нет доказательств на это, But his mind says that she's cheating on you, she's cheating on you, she's cheating on you. но в его сознании очень твердо. Она изменяет, она изменяет, она изменяет. And this is called delusion. Это называется иллюзорное восприятие. And the next one is hallucination. И галлюцинации. It is of 5 types. 5 типов есть галлюцинаций. That is visual hallucination, auditory hallucination, visual hallucination, auditory hallucination, Галлюцинация зрительная, слуховая, tactile hallucination. на восприятие кожное. For example, зрительное. always somebody is speaking about me. Вот, например, кто-то обо мне говорит, разговаривает. Or 2 persons are talking. I can hear. 2 человека говорят, я могу это слышать. Just like I'm talking to you, and without the presence of you, I can talk to you because if I am having a visual hallucination, that the presence of you. Или, например, докторам, если у него визуальные галлюцинации, может продолжать говорить с нами, даже если нас здесь нет. And okay, so this is the problem of perception. Next one is Chinta Vicharya Uhyam. What we predict, in the problem in the prediction. Expect. Expectation, yes. Наши ожидания, следующий тип. Usually, for example, you heard, we hear there is a psychiatric lecture. Например, вы услышали о том, что сегодня будет проходить лекция у доктора Рама. Obviously, you will expect that is a lecture, a doctor is sitting and the doctor is talking. Конечно же, вы будете ожидать то, что вы сидите, доктор разговаривает с вами. But your mind say that, there is a lecture, so the doctor will give you sweets. Но ваше сознание будет вам говорить, что, допустим, есть лекция, и доктор будет нам давать сладости, раздавать на лекции. And you're coming to me and you're asking, where is my sweets? И вы приходите и спрашиваете, где мои конфеты. So that is the problem with this uha or this problem with the prediction or expectation. То есть это проблема иллюзорной ожидания. Мария, спроси, где наши конфеты? Outside. And the next one is dhyayam, that is the meditating level. То, что мы внутри себя перевариваем, уровень медитации, да, внутри. Mainly it is having problem with concentration. You cannot concentrate. Главная проблема – это проблема концентрации. Because, for example, to identify this is a pen, we have to look on it. If you are having any confusion, we have to closely watch on it. But the mind is very fluctuating, it is not able to concentrate. Для того, чтобы определить, что это ручка и какие у нее характеристики, нужно сконцентрироваться какое-то время, рассмотреть. Но если у нас проблемы, то мы не можем так долго держать свое сознание в одной точке. And the next one is sankalpa, that is imagination. И потом воображение. For example, I am sitting here and I just imagine
my wife and kid is in my home and they are in some danger. Always I think, I just imagine such a kind of unwanted things or imaginary. Например, доктор там сидит и думает, что у него в Индии жена, дети, и с ними что-то опасное происходит. Это может быть не факт, но это он воображает. So this is how the subjects of mind get vitiated. Это то, как в сознании разделяются, вот эти субъекты сознания разделяются между собой. And the next one, the most important thing, the important word in Ayurveda about mental disorder is the word unmata. Это следующее важное слово. Unmata. Унмата. Unmatam punar mano buddhi sapnya jnana smriti bhakti shila cheshta achara vipramam vidyat. It's Sanskrit. Don't have to translate. I So, know. I can't. the mind will be having 8 kind of problems. 8 проблем сознания. And any one of these problems can be called as mental disorder. И любые из этих 8 проблем могут называться как проблемы сознания. So, a mental patient can have problem with the mind. Человеку может быть проблема с сознанием, Can be have problem with the intellect, buddhi. проблема с интеллектом, Can be have problem with sapnya jnana, that they will be wrongly interpret different things. For a sapnya jnana problem, that is what can I say? I say that this is mobile phone. проблема с The name, you know, identification. определением предмета, да, идентификацией, And the next problem with the memory, smriti. проблема с памятью. Нидра. Smriti, bhakti. Next one is the change of taste. For example, I was previously very happy with eating Indian food and clean food. Now I eat very dirty food. Изменение вкусов. Not about food, but you know the habit of or daily habit. Не только еда, вкусы, не только еды, но также стиль, предпочтения и так далее. Such kind of 8 things are there about unmata. Да, у нас есть 8 характеристик касательно этой умматы. Unmata. So this is the term in Ayurvedic psychiatry, that is for mental disorder we will classify. At the end, the diagnosis will be Vatika Unmata, Paitika Unmata, Kabaja Unmata. То есть в конце, когда доктор Аюрведы, психиатр, проведет все исследование, в конце он напишет, с какой умматой проблемы. С памятью, с концентрацией и так далее. Whether it is Vadika, but Vada, Pitta, Kaba. Unmata. But before Ummata was like this 8 types. No. Unmata can happen because of these 8 factors. Can be happen. Умвата означает Галина, наведите меня со терминами. Да, получается, что вот эти, то, что он перечислил, это 8 причин, почему уммата может быть нарушена. А потом у доктора Аюрведы, когда все это проанализирует, все эти причины, то может быть уммата, вата, пита или кафа. Соответственно, вот этих 3 типов нарушений зависимости. So, I think it's enough. It was a sudden stop, I know. It was huge, but very interesting. В основном у людей возникает вот такая проблема. Что-то он подумал, что нужно ему пойти и взять. Приходит в эту комнату и забыл. Вот это что? Это нарушение концентрации, памяти. Мы все называем, что это нарушение памяти. И уже думаешь, ну все, пипец пришел. Sometimes it happens, you know, when you think that, oh, I need to take that. You go to another room, you come there, and then you forget what you're supposed to take. So what is that? It's the memory disorder or what? It can be happened because of different kind. One is attention. Внимание, One is with concentration. концентрация, One is with memory. память, 3 проблемы. We have to go to deeply which kind of problem we are having. Нужно углубиться. For example, if I'm talking and without any care, I am putting it here or I'm talking to you and my hands are going and I just okay, and at the end I cannot see. So it is not having any problem with memory because I cannot memorize it because I didn't do anything to memorize. В этом случае нет проблемы с памятью, потому что он же не запоминал ничего. Он просто автоматически положил. It is because of the problem of attention. Проблема во внимании. And the next one is that, for example, if I am taking a lecture and
you are just looking at me, your mind is somewhere else, and at the end you are not remembering. You just, oh, what he said. And it is not because of not the problem of memory, but it was the lack of concentration. Если, например, вы сидите сейчас на лекции, потом вы выходите и так, а что он говорил про вот это вот, то это проблема не с памятью, а с концентрацией. And if I take, okay, at the end of this lecture, I am taking, okay, I am putting it here, it is safe, and I am going there, I am talking to my colleagues, and after that I am thinking, where is my phone? It is a problem of memory. Если он положит намеренно телефон, потом идет поговорит, потом спросит, а где же мой телефон? Вот проблема с памятью. So something which we don't remember sometimes doesn't mean that we are not having memory. Поэтому если вы что-то не помните, не означает, что проблема именно с памятью. It will be having problem with attention, concentration, or immediate memory. Память, внимание или концентрация, что-то из этих трех. Мария, маленький пример расскажу. У меня дома, в комнате я был один, лежал телефон. Пришла знакомая и свою проекцию принесла сознание. Мне нужен был телефон, я смотрю, телефона нету. Я говорю, а ты не видишь, где телефон? Она не видит. Я подхожу там, где нет, не вижу телефона, говорю, ну я его сюда клал, телефона нету. Я сюда клал, вот сюда клал я его. Вот он, телефон появился. То есть она своей проекцией заняла мое сознание, получается. Somebody stole it? No, it's kind of like a projection of the consciousness. He gave an example that his friend came to his home, he put the phone on the table. Once she came, she projected her consciousness in this room, and so once he looked at this table, there was no phone. But once he came closer, and he was like saying that the phone was here, the phone was here, the phone was here. Для нее не было телефона. The phone came. И она этим как бы заняла. The projection of the consciousness. And the main thing is that, you know, Она была в другой матрице. Да. you know, the main thing is that you can hear lectures, you can read books, and you can speak about psychiatry or something. But when coming to treatment, when we are dealing with a patient, it is entirely different. Our philosophies, our magical thoughts, everything will fade off. Because here there comes practical knowledge and practical treatment. Можно, безусловно, иметь какой-то свой опыт, воспринимать его по-своему, это все абсолютно нормально. Но когда к доктору Аюрведы приходит пациент, то для доктора Аюрведы важно практическое применение вот с этим человеком здесь, сейчас. Все остальное, любые идеи, философии и так далее, оно все уходит на задний план. For example, in Ayurveda itself, you know, there are a lot of things which is explained unwanted. It was done 5,000 years before, and now it is very unwanted, but still we are studying it. Потому что в Аюрведе есть некоторые идеи, которые пришли к ним из многих тысячелетий назад, и они до сих пор вот их применяют в своей практике. And now how we are implementing this in practical life is that in Ayurveda itself it is told that you have to learn the parallel science which is dominating in this world. You must learn about that and correlate your knowledge with that one and make a solution. То, что говорит Аюрведа, это что сначала важно тоже знать ту науку, которая доминирует сейчас в мире, допустим, современная психиатрия, и потом совмещать аюрведические знания вместе с той, что сейчас доминирует в обществе. And we people Ayurveda say that mind exists in Hridaya, in heart. И люди, которые занимаются аюрведой, говорят, что сознание существует в сердце. But I clearly know that the functioning of brain, the mechanism is happening in the brain. Но при этом доктор Рам прекрасно понимает, что все процессы происходят в мозгу, который здесь у нас, здесь все функционирует. So, combining the logics and making our own logics, that is called treatment. И лечение – это когда мы сравниваем и сопоставляем разные методы, практики, логику разных систем. And in Ayurveda, there is no magics. И в аюрведе нет никакой магии, чудес. Everything having its own explanation in terms of Vata, Pitta, Kapha. Всему есть объяснение в плане ваты, питты, капхи. Все сводится к этой. Any question? Вопрос. То есть получается,
в зависимости, какая конституция, такое сознание. Если меняется, ну, вот этот вата пита капха, то можно и сознание поменять. И наоборот тоже от сознания конституция меняется. Кушать много хочешь, конституция толстая, большая. Mhm. So that means the mind constitution also can change. You know, the basic thing cannot be changed, but our characters can be modified, or our prakriti can be modified. Базово, то, что у вас от рождения, ваша базовая конституция, она всегда сама остается, вы не меняете. Но вы можете Modify, or it can be improved, or it can be developed. изменено в процессе вашей жизни. Выкрутить получается, да. Not wickedly. Базовые остаются. А если человек болеет, маленький, больным родился, то тогда может у него пракритию менять, выкрутить, чтобы лучше было, если больным родился. Так эту базовую определять может доктор. So you can identify the basic. Yes, yes. For example, you know, the prakriti is forming when the sperm and the ovum collide, and when the zygote is formed, the prakriti is formed. В процессе зачатия, самого зачатия у вас формируется вот эта базовая ваша пракрития, конституция. And you know, for example, if we all are 4-year-old, can we sit like this? Его вопрос в том, что если нам все 4 года, мы бы сидели вот так. You know, what was our prakriti at that time? What is our prakriti now? Какая у нас конституция была тогда, в 4 года, и какая у нас конституция сейчас? It will be modified always. Оно будет немножко изменяться. Up to our physiological development, up to our situation, up to our education, up to our knowledge, it will be always modified. But the basics will be the basics. База всегда останется базовой конституцией, но все остальное, тело, сознание, все может изменяться жизнью. But now we're in a Pitta time. Mm-hmm. Most of us, I think we're in a Pitta time, so Pitta time of our life. Yes, actually, the youth is more pitta according to that. Different things. In that time, you know, in a day itself, in the morning is kaba, in the daytime is pitta, and before food it is kaba, and while taking food it is pitta. After food it is vada. Даже целый день он тоже разделен на конституции, утром, вечером, днем, все разное. From which we have to take the practical things. И из каждого важно взять именно какие-то практичные вещи, которые нужно применить. Whether it is relevant, whether the seasonal change is relevant to this person, or whether the food changes is relevant to this person, whether the diet changes is relevant to this person. We have to identify these all things, then only we can get into a conclusion what kind of dosha he is having. Очень важно понять и перемена сезона, подходит ли этому человеку, еда, подходит ли этому человеку. Окружение, место. Даже время года, время дня, как человек с этим относится. In Ayurveda, we are having this micro-diagnosis and macro-diagnosis. Есть микродиагноз, макродиагноз. Just you are coming to me and you saying that I need a consultation and I need a diagnosis. In 5 minutes, I can give you a diagnosis. You can? Yeah, and after that we are saying that, doctor, I am having time and I am ready to spend 1 hour, and the diagnosis will be little bit different and it will be deep. То есть вы можете прийти к доктору и сказать, что доктор, у меня 5 минут, мне срочно нужно определить мою дошу, доктор это сделает. А потом вы можете прийти и сказать, что вам нужно детальное рассмотрение, и тогда он уже в детали будет даваться касательно вашего состояния. For example, you know, if you are preparing a food that is needed 1 hour for the preparation and you want to prepare it in 20 minutes, the taste will be different, but you can eat. То же самое, что если вы собираетесь приготовить какое-то блюдо, которое занимает час готовки, а вы на него только 5 хотите потратить, вкус будет разный, но тоже сойдет. So just like that. So I think it's enough. Again, one more time. Достаточно на сегодня. Благодарим. You should Дверей. continue making this lecture. It's very interesting. So anybody, you know, anytime, actually, I'm leaving this place next month. Anytime, if you need any kind of help or any kind of knowledge sharing regarding Ayurvedic psychiatry or Ayurvedic sexual medicine, you can anytime contact me. Докторам уезжает в Индию скоро, но если вам нужны какие-то консультации, информация, помощь в психиатрической аюрведе или в лечении каких-то сексуальных проблем, женских проблем, проблем зачатия, всегда можете к нему обратиться.